يعطيكم العافية يا شباب وصبايا. أول شيء بدي أتشكر هيدي السجشن كرمال هيدا الفيديو and let's get started. بهيدي الليكتشر بدنا نكون عم نحكي عن البروفيز بالسيل سايكل. هلا اكيد نحن بنعرف انه البروفيز موجوده بالميوزس بالميتوزس. It is the first stage of the nuclear division and it is في كثير عندنا events that take place. اول شغله نحن بدنا نكون عم نحكي فينا نقول عن الكروماتين اللي هو الدي ان اي او the structure of the DNA. الكروماتين هو بيكون كثير لوز، فينا نقول انه بشكل فايبرز. هدول الفايبرز they are very loose. اول شغله we are going to be condensing these using histones. specifically نحن for example H3 في ال H4 كمان في ال H2A and H2B. منهم كثير مهمين تعرفوا هدول التفاصيل، بس ضروري تعرفوا انه عندكم انتم phosphorylation of certain histones are going to this is going to be facilitating, this is going to be triggering هدول الكروماتين عشان يعملوا condensation ليصيروا chromatids. هدول الكروماتيدز they are at a very complex or very tight form and this is going to be فينا نقول اول ستيج نحن تحضيريه للسيل عشان تفوت بالبروفيز او فينا نقول السايكل. هيدي نكفي نحن the second thing نحن عندنا الميتوتيك chromosome is clearly seen اكيد as two sister chromatids. غير هيك نحن بدنا نعرف انه هدول الكروماتيدز at the middle في عندهم السنترومير، وهيدا السنترومير it has to its sides to its left and the right side في عندهم مثل button like structures بسموه الكايناتوكور. هلا نحن بس بديش استبق الامور، بس في عندنا spindle fibers are attached at this location. غير هيك نحن عندنا في الكوهيزنز هدول في عندنا مثل junctions. These are going to be اجمالا هدول these are present between الكروماتيدز عشان to maintain them together عشان نحن to make sure the الستراكشر تبعيتهم هي بتضل مع بعض. اكيد these are going to be loosely bound عشان بعد شوي these are going to be completely فينا نقول destroyed عشان نحن نقدر نسحب هدول التو سيستر كروماتينز. هلا كمان نحن بده يكون عم ببين معنا كذا شغله منهم. في نحن عندنا الكايناتيكور شو اسمه الكايناتيكور اللي حكينا عنها. في نحن عندنا الميتوتيك سبندل is going to get prepared. في عندنا نحن centrioles that are going to be at the opposite ends of the cell to its left and the right side of the chromatids. They are also going to be duplicated and they're going to be sent to their locations. كمان في نحن عندنا when starting the formation and the lengthening of the spindle fibers. هلا speaking of spindle fibers في نحن عندنا many spindle fibers that we're going to be speaking about. specifically هن ثلاثه. their function is فينا نقول مش كلهم the same بس انه كلهم عندهم هدف واحد اللي هو to make sure these chromosomes or chromatids بهيدي الحاله these are present at or near the equatorial plate and help in their positioning. اول شيء نحن بدنا نبلش بالاسترال مايكروتيوبيولز. خلينا نحن نعتبر خلينا نحن هيك نشيل كل شيء من راسنا غير السنتريولز that are present on one side of this cell. هدول السنتريولز حواليه رح يكون في عندنا تشعبات. هدول التشعبات هن الاسترال مايكروتيوبيولز. هدفهم الاساسي it is the positioning of the spindle and determining the division plane. so نحن كمان هيدا بيلعب دور مثل غيره بهيدي الفانكشن. في نحن عندنا الكروموزومال or the kinetochore microtubules. هدفهم كثير اساسي هن يكونوا عم بيروحوا من السنتريولز towards the kinetochore. هلا غير انه it forms instability عشان نحن اول شيء يكون نحن ماكلين من هدول السبندل فايبرز. also they play a role in the فينا نقول segregation of the chromatids later. كمان في نحن عندنا البولر or the interpolar microtubules. اسهل طريقه نحن نعرف او نفرق بيناتهم في نحن عندنا من السنتريولز عندنا تشعبات الاسترال the ones that attach to the kinetochore بنسموهم الكروموزومال or the kinetochore microtubules. والبولر or the interpolar microtubules لا بيكونوا كثير متشعبين من السنتريولز to the outside or towards the kinetochore. no, they're going to be surrounding both of them. They are responsible for the cell starching during cytokinesis. صراحة هيدي الفكرة ما كثير كانت واضحة بالكتاب بس I wanted to include it. كمان في كم شغله هيك مهمه. اكيد نحن عندنا النيوكليولس is going to disappear. the nuclear lamina is also going to get disassembled. the vast majority of the organelles that are present within the cell are also going to disintegrate. however there are some organelles that are going to be staying like the mitochondria, chloroplasts اذا نحن عم نحكي عن plant cell او اكيد نحن ممكن عم نحكي عن الباروكسيزومز. Basically this is the end of this lecture. إذا عندكم أي اقتراح any suggestion any part of the courses كانت سنة أولى ثانية ثالثة أو master 1 animal ما كانوا واضحين please send me an email or fill the form that is going to be attached in the description down below. يعطيكم العافية.